আসসালামু আলাইকুম, আদাব। আমি ডক্টর রাশেদ চলে আসলাম আবার ডক্টর রাশেদ অ্যান্ড রাভিজ স্টোরি জোনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবার কাছে। অ্যাজ পার প্রমিস, প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার আমরা একটা সুন্দর গল্পের বই অ্যাজ এ স্টোরি টেলার আমি ডক্টর রাশেদ আপনাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য আজকে উপস্থিত হয়েছি। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি গতদিন যেমন বলেছিলাম, আমার কাছে টিনটিন দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। আমার কাছে 23টি বই আছে টিনটিনের বাংলা ভার্সনগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কিন্তু আমি কিছু ইমেল পেয়েছি, কিছু চিঠি পেয়েছি যে আমরা বাংলাগুলোকে কেন শুধুমাত্র বলছি। কিছু আমাদের বাংলাদেশে তো অনেক ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা আছেন, বা আমার কিছু ফ্যান ফলোয়ার আছেন যারা ইংলিশ মিডিয়ামে আছে। তো তাদের কথা চিন্তা করে, প্লাস একটুখানি বোরিংনেসটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি টিনটিন তো রাখবই, টিনটিনের সাথে সাথে আমি প্রতি এপিসোডের পরে পরে একটা যদি টিনটিন বই থাকে, সাথে আমি অন্য আরেকটা গল্পের বই নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি। এখন স্বাভাবিকভাবেই গতদিন আমেরিকার টিনটিনের পরে আমাদের সামনে যদি চলে আসে, তাহলে হচ্ছে ফারাওয়ের চুরুট, টিনটিনের ফারাওয়ের চুরুট, এই বইটা আজকে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু না, সারপ্রাইজ হচ্ছে এখানে, আমি আজকে ফারাওয়ের চুরুট তোমাদের সামনে তুলে ধরবো না। আজকে যে বইটা তুলে ধরবো সেটা কিছুটা তোমরা ধারণা পাচ্ছ, কারণ তোমরা জানো যে আমি সবসময় চেষ্টা করি যে আমার গল্পগুলোকে বা আমার স্টোরি টেলিংগুলোকে একটু বাস্তবধর্মী, একটু আনন্দময় করে তোলার জন্য। তার সাথে সবসময় আমার যে টিম কাজ করে, আমি অ্যাজ এ সিইও আছি, আমার সিএফও আছে, আমাদের সিইও আছে। আমার সিএফও আমাকে আজকের এপিসোডের জন্য যে টি শার্টটা দিয়েছে, সেই টি শার্ট থেকে কিছুটা ধারণা হয়তো বা তোমরা পেতে যাচ্ছ যে আমি আজকে কোন গল্পটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। ইয়েস, নান আদার দেন মিকি মাউস, মিকি অ্যান্ড মিনি। আজকে তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরবো হচ্ছে মিকি অ্যান্ড মিনি। তো সময় নষ্ট না করে চলো, অ্যাজ পার প্রমিস, আমরা চলে যাই আমাদের গল্পের বইয়ে। So viewers, after a huge response after Tintin in America on your demand, যেটাতে আমি প্রচুর সাড়া পেয়েছি, সেখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে কিছুটা ভিন্নতা আনার জন্য আমার স্টোরি টেলিংয়ে আমি তোমাদের সামনে আজকে নিয়ে এসেছি মিকি অ্যান্ড মিনি স্টোরি বুক কালেকশন ফ্রম ডিজনি। এটাতে কিছুটা ভিন্নতা ভাষাগতভাবে আসবে, কার্টুনের চারিত্রিকগতভাবে আসবে। আর তোমরা যেহেতু জানো আমি সবসময় চেষ্টা করি তোমাদের জন্য আমার প্রতিটা স্টোরি বুকের সাথে সেই কার্টুন ক্যারেক্টারগুলোকে নিয়ে আসার জন্য। সো এখানেও ভিন্ন কিছু নয়, এখানেও মিকি অ্যান্ড মিনির যেই কার্টুন ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো ওয়ান বাই ওয়ান মিকি মিনির অনেকগুলো গল্পই এই স্টোরি বুকের মধ্যে আছে। আমি প্রতিবার একটা করে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর অল্টারনেটিভ ডেতে টিনটিনের যেই বইগুলো আছে সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব। তো চলো, সময় নষ্ট না করে আমরা আজকে চলে যাই আমাদের মিকি অ্যান্ড মিনি স্টোরি বুক কালেকশনে। তাহলে প্রথমেই আমরা দেখি আমাদের মিকি অ্যান্ড মিনি এই গল্পের বইটাতে কয়টি গল্প আছে। ডিজনি মিকি অ্যান্ড মিনি স্টোরি বুক কালেকশন। এখানে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি ইটস নিয়ার অ্যাবাউট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ইটস নিয়ার অ্যাবাউট 20 স্টোরিজ আছে।
তো আজকে আমরা যেই গল্পটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব সেটা হচ্ছে এ শিওর কিওর ফর দ্য হিকাপ। তো চলো চলে যাই সেই গল্পে। মিকি অ্যান্ড মিনি, এ শিওর কিওর ফর দ্য হিকাপ। Mickey saying he had been hiccuping all morning and it was very hard to paint shutters with the hiccups. Every time Mickey picked up this brush, hic, his body shook and paint flew everywhere. Minnie was passing by and noticed that Mickey looked upset. "What's wrong?" she asked. "Oh, yeah, hic, Minnie," Mickey replied. "It's nothing, hic. I just can't seem, hic, to get rid of this hiccup." Minnie invited Mickey next door. Inside, she poured him a glass of water. "Take a teeny sip," Minnie said. "Then count the 5 and take another sip." Mickey gave it a try, but hiccups just kept coming. Said Minnie. "Try it with your eyes closed." Mickey closed his eyes and took a sip. 1, 2, 3, 4, hic. Just then, there was a knock at Minnie's door. Daisy had come over for their daily walk. "Here, hic, Daisy," said Mickey. "Hic, hic, hic." "Wow," Daisy said, coming inside. "It sounds like you need my tried and true hiccup cure. It may seem silly, but it will take you mind of your hiccup. Just do what I do." Let's see what happened on the next page. Daisy stood on her tiptoes. Mickey did too. Daisy twirled out Minnie's front door. Mickey did too. Daisy did 2 high kicks, tap dance down the front walk, spun around once, and took a bow. Mickey was not sure he could do all that, but he was willing to try anything. So he high kicked, tap danced, and spun right to Daisy said. Let's see what on the next page. "Good job, Mickey," Daisy said. "How are you, Hiccups?" Mickey's face brightened. "Hey," he shouted, "I think they're gone." "Thanks, Daisy. You are the hic." Mickey frowned. "I guess they are not gone after all." Said Daisy. "Maybe Donald knows a good cure for hiccup.
Let's go, ask him. They all go to the Donald. The three friends set out to find Donald, but Minnie and Daisy were much faster than Mickey. When he arrived at Donald's house, they were waiting by the front door. "Where's Donald?" Mickey asked. "And here's me, Donald. Hey, hey!" Before Daisy could answer, Donald jumped out at Mickey. "Ah!" Mickey cried. "Sorry, Mickey," Donald said. "Daisy and Minnie said you have the hiccups. I thought maybe I could scare them away." Minnie, Daisy, and Donald watched Mickey closely. "Did it work?" Minnie asked. But Mickey just hiccuped again. "Oh, boy," Donald said. Now, let's see what happened. Mickey tried everything he could think of to get rid of his hiccup. He stood on his hand while saying the alphabet backward. Hic! He held his nose and whistled a tune while hopping on one foot. Hic! He skipped rope and sung, "My name is Mickey, hic! I have a friend named Minnie, hic! And I like mint, hic, hic." Nothing is working. Let's see what happened to next. Everyone is thinking. Now, Mickey sat down in Donald's hammock and mopped. He was starting to feel like he would never get rid of his hiccup. "It's no use," he said to his friend. "I think my hiccups are here to say and stay." Daisy led Minnie and Donald to the side of the yard. The three of them whispered to one another for several minutes. They had to find a way to help Mickey. Finally, Donald rushed inside and returned with a large sack. Donald reached into the sack and pulled out some blocks. Concentrating hard, he balanced three of them on his bill. Next, Minnie and Daisy pulled two hoops out of sack. They hung one on each of Donald's arm, and he began to twirl them. "Okay, Minnie," Donald said. "Now you try." Now, Mickey wanted to try, but all he could do was laugh. "I am sorry, Donald," he said between gurgle. "You just look so silly." "Silly?" Donald said crossly. "You call this silly?" Mickey just laughed harder. What happened next? When he finally stopped laughing, Mickey realized something. His hiccups were gone. Wow, bravo everyone. Just see this. He and his friends waited and waited, but not another hiccup come. "I did it," Donald cried. "I cured Mickey." "You
Sure did, Donald, Mickey said. I guess laughter really is the best medicine for hiccup. And here's the story's end. In this story, we have several characters. Which are the characters? These characters are Minnie, Mickey. Here is Mickey. Here is Minnie. And we get Donald Duck. He is the hero of this story. After all, Donald make Mickey's hiccup off. In this story, what we come to know, laughter is the best medicine, friends. So try to laugh every moment, whenever you want, whenever you get chance. Hiccup or anything, any sad thing, always the best medicine is the laughter. So our story is here at the end. Inshallah, next day we will come with another story which will be maybe from our Tintin story. And don't be upset, after Tintin story we will come back with another Mickey and Minnie storybook collection book. So for today, here we are taking goodbye. So assalamu alaikum and adab. See you in the next episode with another new story. Assalamu alaikum. So at the end, the storyteller, I am Dr.Rashed from Dr.Rashed and Ravid's Story Zone, requesting to you all viewers and listeners, if you like my video, please subscribe, please give like and comments to my video, because all of these give inspiration to do more good things for you. So stay tuned, more interesting things and stories are coming ahead. Thank you. Allah Hafiz.